How's your stomach this morning? Oh, I'm fine. All right. This kind of stuff doesn't bother me. Oh, man. Yeah. This police officer has just arrived at the scene of a brutal homicide. The victim suffered cartel-like injuries. His entire head is disfigured, and at first glance, there are no witnesses and no obvious suspects. But as detectives begin piecing together the morning's events, one man's account could change the entire course of the investigation. And y'all said nothing, and I got the dude that found him, his info. That was around 6:30. We didn't get dispatched till 7:05. So that's 30 minutes. That's still 30 minutes from when you found them to whatever. Usted tiene el teléfono, ¿verdad? Sí. ¿Y luego por qué no le llamó a la policía ahí en la mañana? This man is Florencio Castillo Guillen, and he initially appeared to be an innocent bystander going to work. Still, in the face of the evidence, that story will quickly fall apart amid an unsettling confession. Porque encontramos evidencia ahí cerca de su trailer. Ajá. ¿Por qué tiene sangre en la camisa? Pues hasta ahorita lo que usted me ha dicho y a lo que yo he visto no concuerda. This footage has never been seen before. In the morning of February 27, 2023, police officers in Beaumont, Texas responded to reports of a body behind a business on South 11th Street. The unidentified caller said that a man was lying near the dumpsters at the rear of a very isolated property. This part of Beaumont is known for its thriving Hispanic community, where people tend to know each other and where an incident like this is usually tied to outsiders. Nothing had prepared the officers for the brutal scene they were about to encounter. Man, it's all the way back here. Who found this? Are they still here? Yes. Nobody knows who he is. So we got a beer right there. Black, white, Hispanic? Hispanic. Hispanic. How's your stomach this morning? Oh, I'm fine. All right. This kind of stuff doesn't bother me. I don't think. We'll find out soon. Oh, he's way back here. Oh, man. Yeah. So that's some blood spray over here. Over here, he's got multiple. Looks like he's been hit with a machete or something. Mm-hmm. He's slashed open. Part of his skull is missing, and obviously you can see face off. Yeah. Belt. Try not to mess up the scene. Yeah, that's. I've been looking around. And you got stuff up underneath the boots. So the belt is how we found it. He's got a broken finger. Obviously the face is off. Mm-hmm. And then you got the blood spray all over back here. So this is... It's pretty gruesome. Yeah. The belt was off already like this? Belt was already off. So how he is positioned is how he was found. Boy. Yeah. That's a rough one there. Yeah. So I don't see any further to the back of the head, but we've got the deep there. Yeah, I see the... All that. He's missing part of his skull. 1, 2... And then somebody did a number on his face. Yeah. 3, 4. Looks like 4 very large. Yeah, and with enough force to break a skull. Yeah. Yeah, I called our dispatch to let you guys know that this was a homicide. Yeah, The man is found slumped against the dumpster, suffering from devastating injuries to his head and face. For reasons still unknown, his belt is resting across his lap. The scene makes one thing immediately clear. This was no accident. Someone wanted him dead, and so badly that this crime could easily be thought of as a cartel killing. However, officers will later find out that the killer was much closer than they suspected. With the clock now ticking, officers need to find the people responsible for this heinous act before they run away. But at the same time, they need to identify who this victim is. With so many cuts on what's left of his face, it's hard to determine his identity. Does anybody... You said nobody knows who this fella is? No. Okay. Yeah, so we didn't... Looks like he just kind of placed here. Yeah, well, that's what I was looking at, because it looks like the bottom of the shoes, he's got where he's walked in his own blood initially, and then placed there. Right. Yeah, that's what it... Is this rope part of anything?
It wasn't long before the police began noticing inconsistencies, and one detail in particular refused to make sense: the timeline. The bill, he's supposed to be saying that. I guess that's his. So somebody does know. Well, see, I asked him at first because when you speak Spanish. You speak Spanish. When you asked him, he finally gave you a name, but I had asked everybody there, do y'all have any aliases, names, anything like that? No, he wouldn't give me a name. And they said nothing. Then when he said, he's like, well, we just call him Ramos. Ramos. Oh. And I was like, okay, well, I'd asked y'all, and y'all said nothing. And I got the dude that found him, his info. That was around 6:30. We didn't get dispatched till 7:05. So I was like, what happened in between there? He's like, well, I was coming from my trailer, whatever. I found him. I called the guy in the red. And then the guy in the red's the one that called us. But I was like, that's 30 minutes. That's still 30 minutes from when you found them to whatever. So I was like, I don't know if who did the pulse check on him? Travis. Hey, Melanson, was he still warm? He's cold and he had a little, I mean, he wouldn't. A little rigor, He wasn't okay. real stiff. It's Not that old. pretty bad. Really? Yeah. Like, pretty bad. The timeline is only as reliable as the people who help build it, and when 30 minutes go unexplained, investigators have every reason to ask more questions. Soon enough, they locate the man who discovered the body, Florencio Castillo Guillen. Although he speaks very little English, he manages to communicate the basics. But before continuing, a word from our sponsor. If you've ever wished payday came sooner, this might actually help. There's a banking app called Current with a bunch of useful features, and one of the main ones lets you access up to $750 of your paychecks early if you qualify. With Current, you get a full set of features like Paycheck Advance, fee-free overdraft, the Build Card, and more. Paycheck Advance is my favorite, but if you're focused on building credit or just want a smoother way to manage your money, it handles everything in one app. I actually liked the app myself, which is why I partnered with them. And right now, they're giving $75 to anyone who signs up using my link or scans the QR code on screen. If you scan the QR code, it'll take you straight to the sign-up page where you can create your account. Just go through the normal sign-up steps, enter your information, and order your Current card. After you complete those steps, you'll see the option pop up to enter my promo code, JUDGE, which unlocks the $75 bonus when you switch your direct deposit. So make sure you go through the full sign-up process so you don't miss it. If you ever feel like managing money is stressful or tight sometimes, it's definitely worth just checking out because that's literally what it's designed for, helping people like you stay more on top of their finances. Little? Did you find him? Yeah, this morning, 6:30? It's worth noting that his slurring is not because of the language barrier. This man appears to be under the influence of alcohol, so one of his colleagues has to step in and help. You work for him? He find him like 6:30, so he go to my house. He walked to my house to let me know, so I come in here. And, Got you. Okay, okay. I'm the manager. You're the manager. Okay. Yeah, you know. What is this address? I don't know. I don't know really. Okay. Because that one is 1220. I don't know this one here. Okay. But this is 1220? Yeah, probably. Does this lot belong to this building? It's the same owner for all this. It's the same owner for all of this. Same owner. What's your address? It's Ferrari 460. No. ¿Dónde vives? Oh, yo vivo atrás está una casa para allá. Ahí me quedo, pero I don't speak Spanish. no, pero no, yo estaba en México. Where does he live? He stay in we got a trailer behind. Y'all have a trailer behind this? Yeah. So y'all live behind this yellow building back here? Yeah. On the back side of it? Okay. And you live on Avenue F? Yes. That's where you live? Does that guy work here? No, he worked last year, but not this year. So he didn't work here this year. He worked here last year? Yeah. Okay. Do you know his name? No. What did y'all call him? We call Ramos. Ramos? Ramos. That's what y'all call him? It's only he say Ramos. But the real name, I don't know the real name. Okay. The police are still unsure who the victim is. All they know is that they call him Ramos, but the officers have enough information to construct a timeline.
Who all did you get so far? Florencio is the one that found him. He's the guy in the plaid shirt. Okay. Did we get a name on him? All they said is Ramos. Okay. Oh, they If you know. guys end up with a Known name by on him Ramos. later, can y'all? I'm now on Med 12. Med- Yeah, if y'all can get it to dispatch to let me know the name and birthday, if you guys are able to get it, that way I can have. Okay. So Ramos lives in that small trailer, which we should probably go in there in a minute. But Florencio lives behind this yellow building in a trailer. Okay. And they know him by Ramos. Do they work together or? Last year, Ramos worked here. Okay. He hasn't worked here this year, though. Okay. No known family, no girlfriend. Boyfriend? Did he have a boyfriend? No known boyfriend. No kids, nothing. Okay. Like, So waiting on basically, them to it's just finish. a body there with no. You said that he was hit on like with a machete or something, but there's just That's what a I would body there, imagine. basically. Yeah, There's no evidence around them or. I didn't see any Okay. blood basically it's spatter and all that just- kind of stuff, but he's fully clothed. I mean, his belt is off, but Does he look homeless? he lives in that small little trailer right there. Oh. About an hour after the officers arrive, an investigator joins them. He immediately asks for a briefing, and 30 minutes later, he makes a choice. Whether it was years of experience, instinct, or subtle details others had missed, something had convinced him that he was on the right track. Nobody knew it then, but that decision would become the first major step towards solving this horrific case. Hey, Tony, Yes. we're gonna need somebody to transport these guys to the station. Just get them out of here for now and keep them separated. Okay. You got it. Both of them in the same vehicle or no? You can just have the recording device on Right. for where they talk about it. Vamos a dar un ride, eh? The main witness, Florencio Castillo, and his boss are taken in the police cruiser to the station for questioning. Meanwhile, another group of police officers continues exploring the gruesome scene, and next to the victim, they find the tool that ended his life, a machete. Officers have to proceed with caution as the scene could be filled with the DNA of the person who committed the crime. Once at the station, Florencio is asked to walk detectives through how he found the body. He talks freely, and every detail he offers is now locked into the record. Without realizing it, he is handing them the version of the night they will spend the rest of the interview taking apart. Ese mañana. O sea, yo venía acá para la puerta, A la puerta de su trailer. sí, de ahí le decíamos el shop ahí donde trabajamos, Ok. y entonces está el señor ahí como a las 6:30 y yo fui a hablarle a mi primo para que le hablara a la policía, para que fueran por hablar. Okay. He said he, Como 6:30 más o menos de la mañana. ¿Tú sabes la víctima? No, No. ¿Tú no vieron a la víctima en el pasado? nada. Nada? No. Okay. He said he's never seen him before. So, so la víctima no vive en la propiedad? No, ¿Tú no escuchas nada? no, ¿En la noche? no, ¿En la mañana? Nada? no, nada. Okay. ¿A qué hora tú hablas con la policía? Yo creo como a las 7:30 de la mañana. Okay. Él habló, mi primo habló. ¿Tu primo? Okay. ¿Y tu prima dónde vas? Oh, él vive por la avenida lejos, no, por ahí la F más bien. Okay. Y yo que estaría buscando. Okay. ¿Tu teléfono no trabajando? A lo mejor sí, pero a lo mejor de ahorita le falta carga, pero sí trabaja. Okay. So, ¿tú caminar a la casa de su primo? Sí. ¿Por qué tú no caminas a la tienda en este lado de calle 11? No, yo paso, pero hay por atrás está un camino y otro acá frente, pero por atrás hay otro camino. Okay. At first, Florencio portrays himself as nothing more than a passerby who stumbled upon a dead body. But as investigators continue asking questions and present him with a picture, that version of events begins to unravel. Okay. ¿Tú sabes esa persona?
Sí, el que vivía, el que trabajaba. Bueno, este año no ha trabajado, pero el año pasado sí trabajaba ahí. ¿Y quién es? Es Ramos. ¿Es Ramos? ¿Cómo tú sabes Ramos? Nomás Ramos. Nada más que Ramos. Sí, nomás. Ok. ¿Trabajamos juntos o? El año pasado, este año todavía no trabaja. Mi primo a veces se lo lleva a trabajar. Pero, ¿Su primo? Sí. ¿Trabajar con él? Muy poco, pero se lo lleva a trabajar. Ok, ¿qué compañía? No, nomás hay unas yardas con Cliff. ¿Con Cliff? Sí. ¿Él vive en la propiedad también? Está una traguita chiquita para el otro lado. ¿Pero en la Sí, propiedad? Allí. Ok, alright. Es una traguita chica, ahí se quedaba. ¿Esta persona no es la víctima? Pues ese es. ¿Ah? Es el que estaba ahí. Pero es la persona. El que se murió. Sí. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Ramos? Yo lo vi ayer en la tarde. Okay, yesterday afternoon. ¿A qué hora más o menos? Sería como a las 5. It's 5? Sí. About 5 o'clock. Okay. Notice how Tamayo keeps returning to the same subject. He isn't looking for a different answer. He's measuring how much of Florencio actually knows about Ramos. With each question, Florencio reveals another piece of their relationship, making it increasingly difficult to maintain the image of a man who barely knew the victim. What was he doing like yesterday around 5 o'clock when he was A las 5 de la tarde, ayer, Ramos, ¿qué estás haciendo? No, él solamente juntaba basura y caminaba. ¿En la propiedad? Sí. Okay. The investigator's Spanish is rusty, and the constant stops to find the right word do more than slow things down. They blur the channel a detective normally reads most closely, the pace of an answer, the length of a pause, the way something is said. With the language muddying all of it, Tamayo cannot lean on how Florencio speaks. He has to lean on what can be checked. ¿Qué ropa llevaba puesta ayer? ¿Qué ropa? O sea, se ponía como para trabajar así en la carretera, es una cosa. No. Sí. Ayer. Ayer, sí, lo usaba, siempre duraba días, como una cosa verde, así como chaqueta. ¿Una camisa verde? Sí, como que lo usan como en la carretera, como en los caminos. ¿Y los pantalones? No, de eso sí, no me acuerdo. ¿Ramos tiene problemas con alguien? No sé. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que alguien roban? Que robó la propiedad? Ahí. Sí. No, ya hace mucho tiempo. ¿Mucho tiempo? ¿Cuándo fue la última vez? Yo no recuerdo, pero dice mi primo que a lo mejor hace como unos 3 años. ¿Das tu consentimiento para buscar su teléfono y su trailer también? ¿De mi teléfono? ¿Ah? Sí, él lo tiene, el otro policía. Dice the other, okay, pero yo necesito consentimiento para buscar su teléfono y su trailer también. Okay, ¿Se puede consentimiento para buscar? Para buscar su teléfono. Sí, pero él me lo pidió. ¿Es su teléfono? Sí. Sí, okay, sí. Okay, so puedes consentimiento para buscar tu teléfono? Sí. Okay, ¿y su trailer también? Sí. Okay, all right. He said he'll give us consent to search his phone and the trailer. For now, the detectives decide to step out and leave Florencio alone. Over the next few hours, investigators will comb through Florencio's phone and search every corner of his trailer. And before the day is over, he may wish he had been a little less cooperative. Moments later, Florencio is required to speak to Sergeant Jesus Tamayo, a highly decorated and veteran investigator in the Crimes Against Persons unit. And unlike the officers who first spoke with Florencio, Sergeant Tamayo has enough experience to find all sorts of holes in a weak timeline. ¿Han tenido algún problema entre usted y él? No. ¿Nunca? No. Entonces, si le pregunto a gente y me dice, ¿qué me va a decir la gente? ¿Que nunca ha tenido ningún problema? Sí, que no tenemos. ¿Todos son bien amigazos? Sí. Ok. ¿Toma usted? ¿Qué cerveza toma usted? Me tomé una Budweiser. ¿Una Budweiser? Ok. Y cerca de la trailita donde vive el otro muchacho, vamos a llamarle, ¿cómo lo conoce usted?
Ramos. Ramos. ¿Cómo cuántos años tiene Ramos? Pues la mera verdad yo no sé, pero como unos, serían 64, chance, no sé. ¿Unos 64? Sí, creo que sí. Okay. At first, Tamayo avoids asking about the crime. Instead, he wants to know more about the relationships. These questions, while simple, are establishing a baseline, one Tamayo is about to put to the test. ¿Y él trabaja ahí? Sí. ¿Él trabaja? ¿Qué hace ahí? Él. Ahorita, sí juntaba basura, pero a veces nos ayuda a cortar zacate, pero ahorita no, en este año no ha trabajado. No, entonces, ¿él paga ahí renta también? Ahorita no le estaba pagando nada. ¿No? ¿A quién? ¿A su primo? Sí, no le estaba pagando. Entonces, ¿quién es el mero mayordomo de todo ahí? O sea, el mayordomo es mi primo y el otro, el americano, es Cliff. Vamos a hablar acerca de anoche. ¿Usted con quién estaba ahí? Pues yo estaba con un amigo que trabaja ahí. ¿Cómo se llama? Se llama Genaro, pero él vive enfrente, en las Traritas. ¿Genaro? Sí. ¿Cómo se apellida? No, será Solano, ¿no? ¿Cómo? Solano. ¿Solano? ¿Cómo cuántos años tiene? Yo creo que tiene como 57, chance. Ok. ¿Y en la cual la vive? Él vive enfrente, en las Traritas. Sí, en las Traritas, pero ¿qué número? Será que... chance que sea 44, no me acuerdo bien. ¿44? Espero que sí. Every answer gives investigators another detail they can verify independently, and if even one of those details doesn't hold up, the rest of his story will be much harder to believe. ¿Tiene usted su número de teléfono de él? No, no lo tengo. No. ¿Y vive solo ahí? Sí, solo. Y ¿y a qué hora se fue de su casa él? Genaro. Él, temprano como a las 7, chance. ¿De la mañana? De la tarde. ¿De la noche? Ajá. ¿Anoche? Sí. ¿Estaban tomando ustedes? Pues ayer, nos tomamos como unas 3 yo ayer nomás. ¿3 cada uno? Sí. Necesito que me diga toda la verdad, sí. Porque mire, pero ya porque hay cámaras y todo, si usted me dice... Ajá. No, él se fue como ya a las 8 para su casa. ¿8 de la noche? Sí. Estaba allí donde estaba como una sombrillita en la puerta. ¿Allá afuera? Sí. ¿Dónde están las mesitas? Sí, ahí. ¿Y quién estaba ahí? Nomás yo no, ayer nomás yo y él no había más allí. ¿Y dónde estaba Ramos? Ramos en su trailita. Él ahí siempre se mete ahí. Pero no. Y en el día junta basura. Entonces, ¿a qué horas fue la última vez que usted entró para su trailita? Fue como a las 8. Más que nada. ¿Como a las 8? Sí, me fui a las 8. Y como a las 8 no estaba ahí Ramos ahí todavía. No, ya no lo vi. Pero, yo creo que estaba en la traila a lo mejor. ¿La traila? Ok. ¿Y Genaro y Ramos han tenido problemas? Genaro y Ramos... No sé yo. No sé si como yo vivían ahí. No sé. ¿Ahí estuvieron discutiendo ellos? No. ¿Nada? Nada. By mentioning the cameras rather than making an accusation, Tamayo has put pressure on Florencio to think twice before committing to a version of events that could later be disproved. If his story is true, he should have no trouble explaining the evidence Tamayo is about to present. Entonces, ¿usted no sabe lo que le pasó a Ramos? ¿A Ramos? No. Usted tiene el teléfono, ¿verdad? Sí. ¿Y luego por qué no le llamó a la policía hoy en la mañana? ¿Dónde vive su primo? Vive por la avenida F. Mejor lo voy a buscar. ¿Caminando? Sí. ¿Y se fue hasta allá? Sí, hasta la casa de él. ¿A qué hora se levantó usted? A las 6:30. Y me fui hasta la casa de él a buscarlo para decirle que le hablara a la policía, porque yo no le podía hablar a la policía. Y ya él les habló.
a que fueran ahí. Florencio, se ve muy la cosa media rara, porque la única persona que tiene acceso a ese lugar es usted y Genaro. Sí, Genaro. Por eso lo que necesito saber si Genaro y él tuvieron algún problema. ¿Es posible de que tuvieron algún problema? Necesito que le pregunten a Genaro. ¿A Genaro? Sí, porque a ver si se le llevan bien o... ¿Cómo? Para que se den cuenta cómo se le llevaban ellos. Now, Florencio's friend Gennaro has become an important part of the story, and while his version of the events will be useful to solve this case, Tamayo refuses to let Florencio go. He has more information up his sleeve. Porque encontramos evidencia ahí cerca de su trailer. Ajá. Sí sabe lo que le llamamos. ¿Evidencia? Sí. Cerca de su trailita, sí. Ahí afuera de donde estaba la mesa, donde está la mesa y las sillitas que tiene. Sí. Ahí, a un ladito ahí. Hay evidencias de este crimen. Entonces, ahorita realmente todo está apuntando a usted. O sea, si tomó, ¿usted cree que haya tomado o que no se acuerda de lo que pasó? No, yo no tomé, me dormí yo. ¿Y no oyó nada? No. ¿Ningún ruido ni nada? No, nada. Me dormí porque yo cierro la trana y no se oye nada, está cerrado. Alguien más que, lo que estamos tratando de establecer es que, o sea, como usted nos está dando esta declaración, que usted no haya tenido nada que ver con esto, ¿verdad? ¿Se cambió de ropa o es lo mismo que traía la ropa de ayer? Yo no me la cambié porque fui a orar temprano a buscar a este. Ok, pero de ayer ¿qué ropa traía usted ayer? Sí, esta. ¿La misma? ¿El pantalón? Sí, también. ¿Los zapatos? También. ¿Y qué es lo que tiene ahí en los zapatos? Cuando yo pasé, lo moví, así lo moví poquito y entonces, porque yo vi ahí donde estaba y lo moví así y entonces vi que no se movía, entonces me fui a hablarle a mi hermano, digo a mi primo, para que fuera a verlo o que fuera a hablar a la policía para que fueran a ver por qué estaba así. Porque yo pasé ahí y como estaba así recargado yo lo moví así, con los pies. Y entonces dije, y por eso me fui para allá y no me cambió así. Me fui a presa hasta donde. Tamayo's method is beginning to have an effect. Florencio now starts stumbling over his own words. His explanations become longer, less direct, and at times trail off altogether. And there's one part of Florencio's story that doesn't make sense, and Tamayo is about to bring it up. Florencio, tengo malas noticias para usted. No sé. ¿Quiere que le diga la primera? ¿Qué es? Si usted nomás lo movió con el puro zapato, ¿por qué tiene sangre en la camisa? Pues que lo moví así, porque estaba así, estaba rodeado, así para donde yo iba a pasar. Esa sangre que tiene en la camisa no es de alguien que lo haya movido con el zapato. Right in the middle of the tension, Tamayo does something unexpected. He leaves the room. The short break gives both men a chance to reset before the interview takes a different turn. When he returns with coffee, he wants Florencio to show him exactly what happened. Dígame, siéntese y dígame cómo estaba él. Pues estaba así, parece que estaba así. Ajá. Y estaba así, ¿verdad? Ajá. Y entonces yo estaba como de aquí estaba el camino, yo pasé por allí y lo moví así. Y como tenía mucha sangre aquí en la cabeza, entonces yo dije, bueno, lo moví así, dije, pues no se mueve. Y entonces me pasé, pero desde yo como primero lo había puesto con los pies así y pasé por arriba de él, porque yo iba así para allá. ¿Y usted cree que ahí donde le ubicó la sangre? Sí. ¿Cuando pasó usted por ahí, por arriba de él? Sí, porque me agaché así y lo moví.
Y entonces me fui por allá. Investigators often do this because physically reenacting an event forces a person to think through details they may have glossed over in conversation. But behind Tamayo's calm and understanding demeanor, he's been quietly building his case. And in just a moment, Florencio is about to realize that this conversation is no longer going the way he thought it was. Ahora mire, ya estamos en una etapa donde ya no estamos a ver si me convence si usted lo hizo o no. Que ya con todo lo que he visto, con todo lo que encontramos ahí, ya no tengo duda yo que usted lo hizo. Pero le dice así, lo moví, así con todo. Bueno. Y los pies los metí porque pasé por arriba de él. No, yo entiendo eso. Y he investigado cientos de esos casos. Florencio insists that any blood on his clothes came from moving Ramos after finding him, and he doesn't show a hint of panic as Tamayo explains that his clothes will be tested for DNA. But if Florencio believes that explanation is enough, Tamayo is about to make it clear that the evidence is painting a very different picture. Queremos hacer una es la prueba de ADN y otra va a ser vamos a tener que llevar la ropa de usted para llevarse al laboratorio. Así de que es una vez que nos digan que es sangre de la víctima, entonces va a estar en... pero porque lo moví, le digo. Pues no sé por qué le dice así y luego con los pies. Hasta ahorita lo que usted me ha dicho y a lo que yo he visto no concuerda. What Florencio may not realize is that he's only seeing one side of the investigation. While he sits in the interview room answering questions, an entire team is still at the property, documenting the crime scene and collecting evidence. Meanwhile, the investigators at the station have made a decision with the information they have. Florencio isn't going home. The contradictions in his statements and the blood on his clothes have turned him into a person of interest. For the first time since officers arrived at the property that morning, Florencio is no longer just a witness. He's now entering the criminal justice system as the man detectives believe may be responsible. For the next 8 days, the case remains unchanged. But then, Florencio asks for another chance to tell his story. The version he'd been defending for more than a week is about to change. This time, he's sober and far more willing to cooperate. And before this case moves any further, he has something he wants to get off his chest. Sergeant Tamayo is ready to listen. ¿Qué pasó ese día, el día domingo? Es que él estaba como loco, estaba loco yo creo algo. ¿No? Sí. Y ¿Cómo a qué horas más o menos? Era como, le dije como a las 8:30, ¿no? Más o menos. Ok. Y, ¿Más 8:30 de la noche? Sí. Y él estaba ahí. ¿Y quién más estaba? En ese rato nomás yo y... Nomás usted y él, ok. Sí. Ok. Explíqueme, cuando dice se puso como loco, ¿qué hacía que lo hizo pensar usted que estaba medio loco? Dijo que él sabía de las leyes, del comunista, dijo. ¿Del qué? Del comunista, que de Rusia y de Rusia y de Cuba y otro de China, creo. ¿De China? Ok. Y estaba hablando bien fuerte. ¿Estaba tomado él? Yo pienso que sí, porque cuando está bueno no habla así. Y luego me dijo, si tú no me quieres creer lo que estoy diciendo, me decía así fuerte. Le digo, no, yo a lo mejor no, porque yo no conozco. Y luego dice, no creo que sea cierto, ¿no? Y me le quedo viendo así, y luego me dice, mátame, me dijo. Dice, ¿así? Sí, me dijo. Y luego se buscaba, a ver si trae una navaja, ¿verdad? Y no sé si trae la navaja o algo, pero así me dijo. ¿Usted nunca la vio? No, se agarraba, pero no sé si trae la bolsa o aquí, sí. Pero esa palabra sí me dijo, mátame. Hasta eso me dijo, mátame con una hacha, me dijo. Entonces cuando él le decía que, entonces, ¿qué hizo usted? No, pues sí, lo maté, porque ya no me sentía bien, ¿no? Porque lo que me dijo eso no se debe decir. Sí. ¿Y con qué le encontró un hacha o con qué le dio? No, fue con un machete. ¿Con un machete? Sí.
pero él me iba siguiendo para allá. ¿Y de dónde consiguió usted el machete? Bueno, el machete, ahí está, ahí afuera, de donde yo vivo, ¿verdad? Sí. ¿Es usted? No, el machete no era mío. ¿De quién es? Era de Genaro. ¿De Genaro? Sí. El chavo de las israelitas. Pero nomás que él me lo prestó para hacer daño. With his confession now on record, Florencio shifts his focus from denying what happened to explaining why it happened. He insists Ramos was acting irrationally, talking about death, and repeatedly asking to be killed. It's a version of events that allows Florencio to acknowledge the crime without accepting full responsibility. Rather than confessing to an unprovoked attack, he portrays himself as a man who was pushed beyond his limits. To make sure Tamayo understands exactly what he claims took place that night, Florencio agrees to recreate the attack inside the interrogation room. I want to demonstrate how things went down. He's telling me that the guy was telling him to kill him. Okay. So. Okay. Y luego, ¿qué hizo él? No, él se agachó, ¿Cuántas veces le pegó usted para fin de que se sentara él? Como dos. ¿Como dos? Ok, a ver, párate. Entonces, a ver, dígame otra vez, más o menos cómo. Yo estaba así. ¿Y él se puso las manos o no se cubrió las manos? No. ¿No? Entonces, cuando le pegó, ¿qué le decía él? No, ya no habló nada. ¿Ya no dijo nada? Ya no. ¿Cómo cuántas veces le dijo él a usted que lo matara? Dijo, no le había dicho desde allá. ¿Desde allá? ¿Varias veces? Me dijo, una vez me dijo, pero se buscaba algo. Como ¿Para que le diera? Para pegarme. Oh, ok, pero no, ¿usted no vio nada? No le vi nada. No le vi nada, pero pues, usted creyó que se Yo creo porque a veces cargaba navaja, pero era de chirrop, de las chicas. Sí. Pero no sé si ese día traía, o se le encontraron ahí. No sé. Sí. Yo lo que hice que agarré machete y lo levanté, parece que para qué lado. ¿Con machete? Lo levanté. ¿Para dónde? Iba de la traina así, para este lado. ¿Sí estaba ahí? No se puede tener. Sí. Ahí estaba. Sí. Yo lo levanté. Oh, okay, entonces lo levantó. Even if Florencio's account is true, there are still pieces that don't quite fit. The knife he believed Ramos was carrying was never recovered, and no one else was there to verify what happened that night. The real question now is what finally convinced Florencio to talk. Mire, fíjese, yo hablé con su hijo el miércoles y se ve que es un chico muy bueno. Sí, estaba muy apurado porque él no sabía tan nada. O sea, yo lo vi, estuvo llorando ahí. Sí. Dice, yo quiero mucho a mi papá, pero dice que, o sea, él me dijo, él a mí. Dice, yo quiero que diga la verdad para que todo se arregle y ya. Sí, me dijo. Que ya hablamos con los dos. Sí, hablamos con él y no, sí, yo lo era triste. Sí, estaba muy triste. Digo, póngase a decir la verdad. Sí. Pero a él no sabe qué sentir. Sí, no, está bien, pero ya después usted le puede decir a él cómo pasó todo. Le voy a decir que está con todo. Sí, si tiene alguna. Yeah, I'll probably covered it, but just to make sure if all happens. Perhaps his son was hoping for a different outcome, but his words were enough to convince his father it was time to speak. From that moment on, it would be up to the justice system to determine what really happened that night. About 18 months later, on November 3rd, 2024, a jury found Guillen guilty of murder in the 252nd District Court of Jefferson County. He was sentenced to 50 years in prison for the killing of 64-year-old Gerardo Solis Ramos, whose body was discovered near a row of dumpsters on a quiet property in Beaumont, Texas. During the trial, Guillen claimed he acted in self-defense after Ramos allegedly threatened him. Prosecutors disagreed, arguing that the evidence did not support that version of events. The jury ultimately sided with the state. For Guillen, the case ended with a conviction. For his family, it ended with the painful reality that the man they knew would spend the next 5 decades behind bars. And for Gerardo Solis Ramos, the chance to tell his side of the story was taken away on that February night in Beaumont. That community had spent the morning believing the danger had come from outside it. Instead, it came from the man who found the body and called it in.